హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బేసిక్ నాలెడ్జ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ అఫ్రిన్. ఈరోజు చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే మేజర్ రివర్స్ అండ్ వాటి డీటెయిల్స్ అయితే చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. విచ్ రివర్ originates from the Gangotri glacier in Uttarakhand? Your options: option A Yamuna, option B Ganga, option C Brahmaputra, option D Godavari. The right answer is option B Ganga. Question number 2. The Godavari river flows throughout which of these states? Your options: option A Rajasthan, option B Madhya Pradesh, option C Maharashtra, option D Gujarat. The right answer is option C Maharashtra. Question number 3. Where does the Brahmaputra river originate? Your options: option A Nepal, option B Bhutan, option C China, option D India. The right answer is option C China. Question number 4. Which river is known as the Sorrow of Bihar? Your options: option A Ganga, option B Yamuna, option C Kosi, option D Krishna. The right answer is option C Kosi. Question number 5. The Narmada river flows between which mountain ranges? Your options: option A Eastern Ghats, option B Western Ghats, option C Aravali, option D Satpura and Vindhya. The right answer is option D Satpura and Vindhya. Question number 6. From which glacier does the Yamuna river originate? Option A Gangotri, option B Saichan, option D Yamunotri, option D Pindari. Option C Yamunotri. Question number 7. Which river is known for flowing through the Thar desert? Your options: option A Godavari, option B Krishna, option C Mahi, option D Luni. The right answer is option D Luni. Question number 8. The Krishna river originates in which state? Your options: option A Andhra Pradesh, option B Telangana, option C Karnataka, option D Maharashtra. The right answer is option D Maharashtra. Question number 9. The Kaveri river flows throughout which two Indian states? Your options: option A Tamil Nadu and Kerala, option B Karnataka and Tamil Nadu, option C Andhra Pradesh and Odisha, option D Maharashtra and Gujarat. The right answer is option B Karnataka and Tamil Nadu. Question number 10. The Tapti river flows into which sea? Your options: option A Arabian Sea, option B Bay of Bengal, option C Indian Ocean, option D Red Sea. The right answer is option A Arabian Sea. Question number 11. The Mahanadi river primarily flows throughout which state? Your options: option A Odisha, option B West Bengal, option C Bihar, option D Assam. The right answer is option A Odisha. Question number 12. Which river is known as the lifeline of Gujarat? Option A Sabarmati, option B Narmada, option C Tapti, option D Luni. The right answer is option B Narmada. 13. The Bhagirathi river is a tributary of which major river? Your options: option A Yamuna, option B Ganga,
Option C, Godavari. Option D, Brahmaputra. The right answer is option B, Ganga. Question number 14. The Betwa river is a tributary of which major river? Your options. Option A, Ganga. Option B, Yamuna. Option C, Godavari. Option D, Narmada. The right answer is option B, Yamuna. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. బాయ్.